I hope my voice is audible to everyone. Yes or no? Is my voice is audible? Okay, fine. Thank you. Think our package create பண்ணிருக்கேன். So I'm going to create one new class here. Let me give a name of inheritance. எங்கள ரெண்டு classes இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a subclass in superclass. So I'm going to give a name of a superclass. Superclass or a name வந்து I'm just giving as inheritance. Okay. So I've created one class and the package name of. So next I'm creating a field and method of a superclass. Okay. So field is going to be first I'm creating a string and then I need one method. Okay, or variable and then one method now create பண்ணிக்கிறேன். So public void session. So method is going to be a session now. And I'm just giving some detail here. System.out.println of some values. So taking a session for GPC team. Okay. Field and method of superclass. Okay. So next one, once I complete this is a superclass. Okay. Superclass or a name that I'm mentioned. Next, I want to inherit this inheritance. So in the class, I inherit to my subclass. So inherit from the inheritance. Okay. So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so I'm giving a class. So class name I'm just giving as inherit A from from inheritance level. Okay, sorry, not from. So we need to use extends keywords, right? So inheritance na நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? If it is class to class, we will be using an inheritance. இதுவே நீங்க suppose if you are going to use interface, then you will be using an implements keyword, right? So inheritance na I'm creating a new method in a subclass. So this is what subclass. Okay, now subclass la public void display of. So display kulla I'm just giving some text. My name is plus I'm going to get the name. Okay, so I'm going to get the name from the main class. Okay. So இது வந்து another it is superclass and this is subclass and the last one is going to be a main class. Okay. So main class. So in the main class la வந்து I will create a main method. Public static void main string arguments of. Okay. So இதுல வந்து என்ன பண்ணணும்? We need to create an object of a subclass. So subclass க்கு தான் நீங்க object create பண்ணணும். Okay. Create an object for a subclass. Because in the particular class name தான் என்ன பண்ண போகுது? இந்த super class ஓட data fetch பண்ண போகுது. So I'm going to create a object for my subclass. So let me give it as the class name. Subclass or a name another. And then I'm giving A is equals to new of inherit of. Yeah. So next in A dot. I'm going to that is access the superclass. Second step that is main level the second step in next one I need to access the fields of superclass. Okay. So here I'm just giving what is the field name? In a field name mentioned name and கொடுத்திருக்கேன் right a string ஓடது. So name equals I'm just giving as ஆறுமுகம். சரிங்களா? So அப்படின்ற name நான் கொடுத்துட்டேன். So next என்ன அப்படின்னா I want to display the details, right? So இங்க எனக்கு name fetch பண்ணியாச்சு.
உங்களோட நேமை வந்து நான் fetch பண்ணிட்டேன். பட் எங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்? I want to display it here. ஸோ அதனால a dot display of. ஸோ இதுவும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன? கால் த மெத்தட் ஆஃப் சூப்பர் கிளாஸ் யூசிங் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சப் கிளாஸ். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? இந்த மெத்தடையும் நான் கால் பண்ணுவேன், ரைட்டா? சூப்பர் கிளாஸோட மெத்தடு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா, என்னோட சப் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து I'm going to call the super class method. Okay, very simple. So a dot session. Clear? So let's run this. இங்க பாத்தீங்கன்னா my name is Armugam. Armugam print ஆயிருக்கு. I'm taking a session for GCE Tamil Nadu. Clear அம்மா? So this is an example of inheritance. Inheritance நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? We are inheriting the some properties from its a superclass, and we are utilizing in a subclass. And subclassல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதோட ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி சூப்பர் கிளாஸோட டீடைல்ஸ் fetch பண்ணுவோம். That's it. Very simple. So next வந்து we'll see about abstraction. I'm going to create a abstraction class now. Let me give a name as abstraction. Or let me give some name. Okay, and give it as abstraction itself. Abstraction now. Create பண்ணிட்டோம், but this is going to be not a normal class. This is going to be a abstract class, right? So abstract class na enna benefit? So I'm not going to use the detailed logic inside my abstract method or abstract class kulla na mention panna maten. Okay, so that is the thing. So why we are hiding is, if example ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கலாமா, பேங்க்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா different banks இருக்கு. Different banks different interest இருக்கும், different the if example we can consider recurring deposit or fixed deposit, the ranges get differs. And if you go to a loan எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலயும் வந்து percentage different ஆகும், ரைட்டா? So but all the banks are following all the things, right? Similar எல்லாமே வந்து follow பண்ணிட்டு இருக்கோம். So in the case, what is the process behind it? That is hidden. So ஒரு பேங்க்குமே என்ன ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கு பேக்எண்ட்ல, so that will be in a hidden mode, right? So அதுதான் அந்த particular example we can say it for this abstract. Okay, I'm creating a abstract void, and the method I'm going to fetch the details. Let me give it as the details. Okay, so abstract class or abstract method create பண்ணியாச்சு. So next வந்து ஒரு that is subclass create பண்றேன். Subclass going to be, let me give it as ஏதோ கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். Sports bike. It extends the keyword of what? This one, abstraction. Okay, sports bike and extends the abstraction. So next, I'm going to implement the abstract method here. So இங்க நான் எதுவுமே implement பண்ணல. So அந்த particular let's take this as a break. Okay. So இங்க வந்து I'm going to implement implementation of the abstract method. Okay. So in the abstract method la பாத்தீங்க அப்படின்னா public void a break of. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா system println ல I'm going to print a value. Sports accessories. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் I've created one a subclass. இந்த subclassல வந்து I'm extending, இப்போ வந்து ரெண்டுமே கிளாஸ் தான், பட் we are using abstract keyword யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அதனால I'm just extending using extends keyword. After this, I'm hiding the implementation. இங்க வந்து hide பண்ண implementation. I'm using the same method and I'm explaining what is the logic here. Okay. And next is I'm creating one more class. Let's take mountain bike.
If this extends this abstraction again. So another one class again. So இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா திருப்பி ஒரு implementations கொடுக்குறேன். So let me copy this. Okay. So in the implementation, let me give it as mounting accessories. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நான் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன், ரெண்டு கிளாஸஸ் சப் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தட் எக்ஸ்டென்ஸ் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ். அண்ட் ஈச் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்க்குமே ஒவ்வொரு டீட்டெயில் லாஜிக்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு டீட்டெயில் லாஜிக், இதுக்கு ஒரு டீட்டெயில் லாஜிக். ஓகே கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் மெயின். ஸோ மெயின் கிளாஸ்ல what I'm going to do is I'm going to write a public static void main. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ now I'm going to use a subclass. Subclass எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் m1 அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் and new of the another subclass. What is that? Sports bike, right? So sports bike code. Now next to this, I'm using this m1 dot, sorry, I'm creating a store object for this first class that is a motor that is mounting by subclass core object and for sports bike object for subclass sorry ஒரு object create பண்ணி போறேன். Okay, so m1 dot break. Okay, and then again let's copy this. Sports bike. Yeah. So we have given this and error. Can change this engine. Just 1 minute, guys.
So abstraction, right? So give me 1 minute. Let me show you some error I'm getting. 1 minute. Okay, actually main என்றது already நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால it is showing an error. So let me change that. Yeah, it is working now. So that is a problem. Okay. So let me share the screen. So package already like main use பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? In the package that is evening session packages lay. So I have used this main here. That's why here it is showing an error. So now we will run this main method. Okay. And then you please mention. Yeah, it is working fine. So code ல எதுவுமே error இல்ல. So execution அப்போ you should be very careful. எந்த file நீங்க run பண்றீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? So very simple example now. So abstract class ஒன்று create பண்ணிருக்கோம். Abstract method ஒன்று create பண்ணிருக்கோம். Methodல I am not going to write any, should not write any logic here. Instead of here, what you can do is you can create a subclass. ஒரு subclass is create பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் abstract classல extend பண்ணி you can give the implementation over there. And if you want to call the method of that particular subclass, then you can create an object for that particular subclass and you can call it. Clear amma? Abstractல எதனா doubt இருக்கா யாருக்காவது? It is a very very important concept. Okay, if you have any questions, you can ask me now. Otherwise, we can go with the interface. எல்லாருக்கும் clear-ஆ? Abstractions எதனா doubt இருக்கா? Abstractions எதனா doubt இருக்காமா யாருக்காவது? Anyone? If you understand, you can just give me a thumbs up or say yes or no. Okay, thank you, Mridula. Okay, now I will create one more class. So let me give a name as the interface, or let me give it as a polygon. Okay, I'm going to draw something here using this interface. ஓகேங்களா அதோட implementations ஹைடா இருக்கும். இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா interface is called as a fully abstract class. அது வந்து partially abstract class, இது வந்து fully abstract class. ஓகே, இது எப்படி வந்து நம்ம create அப்படின்னா here you need to use a interface keyword. Okay, so this is a fully abstract class. Okay, fully abstract. So fully abstract, it is we need to use a interface. என்ன யூஸ் பண்ணணும் interface யூஸ் பண்ணணும். And I'm just giving a அதாவது இதுல என்ன ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்னா இன்டர்ஃபேஸும் அப்ட்ராக்ட் மாதிரி தான். இதுல வந்து நம்ம லாஜிக்ஸ் எழுத மாட்டோம். பட் அங்க அப்ட்ராக்ட் கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஹாவ் ரிட்டன் த நார்மல் மெத்தட். நார்மல் மெத்தட்ஸ்ல நம்ம லாஜிக்ஸ் எழுதணும், ரைட்டா? பட் ஹியர் வி கான் டூ தட். ஸோ இங்க நார்மல் மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம்? வி கேன் நாட் ரைட் எனிதிங் ஹியர். Just giving up parameters. Let me give integer of length, comma integer of breadth. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நான் வந்து லாஜிக் எழுதாம ஒரே ஒரு மெத்தட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இட்ஸ் நார்மல் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட்
the polygon interface. எப்படி வந்து implement பண்றது? So using implement interface-னால என்னன்னு சொன்னா implement keyword use பண்ணணும். But if it is abstract class, you can go with the extends keyword. Okay. So here implements the polygon interface. So எப்படி பண்ணலாம்? You can add a class and I'm just giving the class name to be rectangle. Okay. So rectangle mention பண்ணியாச்சு. So it implements a polygon. Clear? Polygon. Okay. So ஒரு class create பண்ணிருப்போம். அந்த class வந்து it's going to implement the polygon. So next is we need to create, we can implement the abstract method. So now இங்க நம்ம கொடுத்திருக்க இந்த மெத்தட்ல வந்து எந்த லாஜிக்ஸ் மேல I'm going to give an implementation here. So எப்படி கொடுக்கலாம்? So public void get area of integer length, comma integer breadth. Okay, after this system dot out dot println. So let's just store calculation மட்டும் என்ன அப்படின்னா length into breadth. அவுட்புட் மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ லாஜிக். ஓகே, இதே மாதிரி நீங்க டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஹவு வி கேன் டூ இட் அண்ட் ஹேவ் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆல்சோ லெட் மீ ஷேர் இட் வித் யூ. ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். லைக் நிறைய பேக்கேஜஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஐம் காலிங் த கிளாஸ் மெயின். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் மெயினில் என்ன பண்ணலாம்னா அகைன் class mainல I'm just giving as a main b because already use பண்ணதுனால. So just a public static void main implements all. Okay, so that's it. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to use this method. இப்போ வந்து ஒரே ஒரு subclass இருக்கிறதுனால you can use only one subclass and I'm just giving as a new rectangle of. Okay, and after this I'm giving like a dot get area of என்ன பண்ணலாம். So என்னோட values என்ன, I can give a values here. Two values கொடுக்கணும். அதுவே வந்து it is indicating. So I'm just giving as 8 is a length and breadth is going to be 6. In this program, so you can see a 48 is an answer. So this is a simple example, but the concept வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா? So this is an example for interfaces. Suppose நான் multiple interfaces யூஸ் பண்ணனா எப்படி இருக்கு? மல்டிபிள் இது அப்ட்ராக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ட்ராக்ட்ல வந்து மல்டிபிள் கிளாஸஸ் வச்சு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இதுல வந்து மல்டிபிள் கிளாஸஸ் வச்சு இஃப் ஐம் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தென் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் ஸோ இன்டர்ஃபேஸஸ் சேம் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கட்டும். ஜஸ்ட் டெலிட்டிங் திஸ். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஃபார் மல்டிபிள் that is interface concept. Okay, so here I'm just giving a void get area. இல்லைங்க, நான் எதுவுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணல. லைக் வாட் இஸ் லென்த் பிரெத். ஸோ ஐ டென்ட் மென்ஷன் எனிதிங். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டிஃபால்ட் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறேன். லைக் டிஃபால்ட் void get sites. Okay. Dot println. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I have. ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்கலாம் polygon size. Okay,
So in the matter just a default method on create பண்ணியாச்சு. So next என்ன பண்ண போறோம் implement the interfaces. So I'm creating a class again, rectangle. Using the implements keyword, I'm using a polygon. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to write the logic. Okay. So what is the logic? Public void 1 minute guys. Okay, sorry guys. So implements another polygon. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm writing a logic. So for a get area. நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒரு get areaயோட logic நான் write பண்றேன். So here we need to give some data types. So data types mention பண்ணிக்கோங்க. And I'm giving like some 7, an integer of breadth is going to be some 5. And I'm calculating like this, a length into breadth. And then you can give it like just an area or value print out. So I'm just giving as area. Okay. Then overwrites the get sizes. Get sizes you want to overwrite பண்ணலாம். So இங்க போயிட்டு overrides the get size. Get size are overwrite பண்ணிக்கிறோம். Okay. Overrides means I'm here I'm mentioning what a public void get size. So same method name I use பண்ண போறோமா. So just copy this. I'm using the same method name, but the information is going to differ. So here I'm just giving a system dot println, and I'm giving the value to be what? Changing the value like I have 4 sides. Okay, and so next இன்னொரு implement. So this is the first one. Implements the interface, that is in the rectangle class வந்து implement பண்ணுச்சு. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா the another implements. Okay, implements the interface. What is the another class? I'm just giving a class to be a square. A square no class program. It implements a polygon. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா public void get area of. So again, அதே same method I'm doing it again. Okay. So here I'm just giving different values here. Let me take a length of some 100 and integer breadth of some 13. And I'm adding it, and finally we'll be putting our values. Okay. So this is all. The same thing with the value get differs. And finally, we have to use a class name. Class name I'm using here it as a C. So class name on எழுதியாச்சு. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா first I'm going to create a object. For that, create a public static void main
a string arguments of. Okay. Then the string arguments of first or object for the first class. So let's take, this is the subclass, first subclass. Subclass A is equals to new of subclass of. Okay. And then A dot, and what it is going to display. So get area of. Okay. So just copy this. I'm using for the square now. Square. And I'm changing the variable name to be B. So when we have two methods, we can give A dot sides of, and here this is for B, right? So B dot and sides of. Okay. So let's run this code. So output manager. So first step on the 35, and I have a 4 sides, and next step on the 3000 and polygon sides. Okay. So this is how it will be working. Clear? Clear, Amma? Ellarkum doubt irukka idhula? So next one, method overriding பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. So method overriding. So as of now, any doubts இருக்கா? Interfaces, abstract, and then the other concept we have gone through, right? So no doubt, I think. So we'll go with the method overriding. ஓகேங்களா. So let me create one more new class. So this is for method overloading. There is method overriding. Method overriding and the same class names but different arguments. Am I right? So that we are going to see. That is same method needs same arguments. So that is called as a method overriding, right? So let me create a method. Let's me give as a language. So here, let me add the thing as public point display info of. So இது என்ன நம்ம கான்செப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா we are talking about method overriding. So நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், அதுல இந்த ஒரு மெத்தட் இருக்கு. So now I'm just copying this. Okay, I'm using the another class name. Let's take like Java. இந்த public use பண்ணல. Okay, so class Java, and then I'm extends using the extends keyword of a language. Okay, language in a that is another Java or a subclass create பண்ணிருக்கோம். This is a super class. So in the subclass we are going to get the inherits the property of this superclass. Okay, so next this will be the same thing, but the output get differs, right? System out println. Let me give the value.
like C programming language. So let me copy this as well. Here I'm just giving us Ruby. Okay. So this is one, sorry. Okay. So this is one class and this is another class. So ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே method name இருக்கு. Arguments எதுவுமே கிடையாது. Same arguments இருக்கு. So I'm creating the another main class. So main class of, so public. So I will give the, class name to be main D. Public static void main and string arguments of. So இது என்னன்னு கொடுக்கலாம். சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா to create an object of a Java class, right? So இதோட சப்கிளாஸ்க்கு தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். Am I right? So எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா சப்கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா அண்ட் மெயின் கிளாஸ் சூப்பர் கிளாஸ் தான் வந்து உங்களோட கிளாஸ் நேம் ஆக்கணும். அண்ட் தி மெயின் மெத்தட்ல நம்ம வந்து சாரி மெயின் கிளாஸ்ல மெயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். So here I'm using Java and the variable name is equal to a new of Java of. ஓகேங்களா? So next வந்து a dot, I'm going to use a display info of. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி I'm creating a object for the another language class create பண்றோம். So language க்கு using a language. So just copy this and this is going to be a B and this is to be B dot display. Okay. So end output bin print. So the concept is a main important thing. So this is an example of method overriding. Okay. So next example is we'll see about method overloading. So what is the concept of method overloading? Let me create one more class. Let me give the name as pattern. Okay. So this is the name of 1 minute, guys.
Sorry, my call. I got a call. Okay, so first வந்து பாத்தீங்கன்னா like pattern. So இந்த patternல பாத்தீங்கன்னா method overloading. So method overloadingல first வந்து I'm going to method overloadingல so நம்மளுக்கு என்னன்னா same method name இருக்கும் but different parameters, that is argument value இருக்கு இல்லையா. So first method வந்து method without a parameter. Okay, so public void display of. Okay, so இதுல வந்து just நான் ஒரு for loop யூஸ் பண்றேன். So for loop I is equals to 0 and I is less than or equal, that is less than or 10, and I increment. Okay, so for this one you can just mention the data type here. Okay, clear. So next I will print the value system dot println of I. Okay, the next one is so method with the parameters. Okay, I'm just giving a value for this. So public void display of, I'm just giving a character symbol. So the variable name is symbol here, the argument name is, and again I'm just printing the for of. So let me copy this, copy and paste it here. So here let me change this to a symbol. Okay, so once we complete this, next one is the class main. Here I'm just giving a class name E and public static void main string argument of. Okay, so here the same how we will be doing it. So let me copy this a pattern, new a pattern of, and call the method without. Next is I'm calling the method a dot without any argument first. Okay, first is display of. And next one is, this is a pattern and I want to print this in a system dot println of. I want to print it in next line. So I'm using a slash n. And then finally, this is without any parameters, right? All method without any argument. With argument. Okay, with arguments, I'm just giving some value here. Let me give it as hash. Is a error. Let me check once again. So first pattern, I need the asterisk value. Okay. And then with a single parameters, I'm giving a char symbol. Same value has been repeated. Okay. Then main a new pattern.
Root. Okay, actually, this is not a string, right? We mentioned it as a character. So let me change this. So now there is no error. Okay, let me run this code. So it is printing the value like this. If you're not giving this one, okay. Okay. So like this, we will getting the output. Clear? I hope this particular example is for method overloading. Okay, so I think you would have understand what the concept is about. Yes or no? Yes, in the concepts எல்லாமே important concepts புரியுது எல்லாருக்குமே எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. டவுட் யாருக்காவது இருக்கா as of now? I think நீங்க already like you'll be having in your subject, right? But in the real time scenarios, நிறைய examples you have to practice on real time scenarios. Okay, I'll be sharing with you. So in the evening, I'll share some concepts. ஓகேங்களா ஜஸ்ட் அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் வில் see about the encapsulation. So first I will give a brief of encapsulation because in the morning I didn't explain about it, right? So let me create a class called area. So encapsulation. So encapsulation is one of the key feature of object-oriented programming. Okay, now it is to bundling of the fields and method inside a single class. For a single class, it will bundle the fields and the methods. Field means nothing but a integer a or string or name. That is called as a field. And method. It prevents the outer classes from accessing and changing the field and the method of a classes. ஓகேங்களா ஸோ வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் வந்து தட் அனதர் ஏ கிளாஸ் இருக்கு பி கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஏ கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தடை வந்து அது என்கேப்சுலேட் பண்ணிருப்போம் ஸோ அதர் கிளாஸஸ் கேன் நாட் ஏபிள் டு மேக் அ யூஸ் ஆஃப் இட். ஓகே 1 minute. Okay, so next is I need to that is first I'm going to set the field. Okay, so field to calculate area. Okay, so integer giving a length and then integer of breadth. Okay, sorry for the background noise, guys. So this is a field. ஓகேங்களா ஒரு ஃபீல்டு ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணியாச்சு. என்கேப்சுலேஷன் என்னன்னா ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் ஒரு மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபீல்டு ஒன்று போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
I'm going to create a constructor to initialize a value. Value initialize பண்றதுக்கு ஒரு constructor create பண்றேன். Constructor எப்படி create பண்ணணும்? So our class name. So class name நீங்க use பண்ணிட்டு we'll be using this. So integer length, comma integer breadth. Okay. So this dot. So this dot length என்ன பண்ணுவோம்? Constructorல this dot length தான். We don't want to create any objects, right? So let me assign it to the length itself. And this dot breadth equal to breadth. So the next one is, so I have created a field, I have created a constructor. So now the next part is I'm going to create a method to calculate the area. Yeah. So method to calculate the area. So I'm going to encapsulate all the things in a single class itself. Okay, a single class I mention many. So public void and get area of. Okay, now so this is the method, and then integer area is equals to a length into area. Oh, sorry, length into breadth. Okay. I'm just printing the value system dot out dot println. So வந்து நம்ம ஏரியான்ற வேல்யூவா நம்ம ஜஸ்ட் அவுட் பிரிண்ட் பண்ண போறோம். And இதுதான் நம்மளோட encapsulation part. So now we are going to the main method. So main method class main f. Okay. This is my main method. Here I'm creating a public static void main string arguments of. Okay. So next is to create an object of area. Okay. So area. So area, and then I'm giving a variable to be a new area of. Okay. So new area of என்ன பண்ணலாம், என்னென்ன values நம்ம கொடுக்கணும், ஏரியால வந்து length and breadth கொடுக்கணும். Am I right? So length and breadth of the values, let me give 7, 8, and then a dot get area of. Okay, let's run this. So this is how it is going to execute. Okay. Run as Java application if. Okay. So this is the final output. So output is very simple, but the concept is we need to follow this. Okay, for the encapsulation and for data hiding. So data hiding concept use பண்ணுவோம். Can anyone tell me for data hiding what we will do? Anyone tell me what we can do in data hiding? Data hiding concept. Can I get some answers from you guys?
Yes, guys, what is data binding, ma? So I asked some questions. Are you there, guys? Everyone? எல்லாருமே இருக்கீங்களா? Can you hear me, guys? It is a OOPS concept. Okay. Okay, fine. பட் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ்க்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோத்ரூ பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ வெல் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் சம் ஜாவா இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் கேட்பாங்க, அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி தான் பேசிக்ஸ் இருக்கும். பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் சம் சிஎம் லெவல் ஒரு பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஃபில்டர்ஸ் பண்றது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லேயே ஃபில்டர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. ஸோ அதனால அதுல என்ன எரர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் எப்படி வரும் அண்ட் அதோட அவுட்புட்ஸ் எப்படி வரும்ன்றது பார்க்கணும். ஸோ நவ் டேட்டா ஹைடிங் கான்செப்ட் பார்க்கலாம். இப்போ என்கேப்சுலேஷன் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஸோ டேட்டா ஹைடிங் மீன்ஸ் வாட்? லெட் மீ அதே மாதிரி எதனா டவுட் இருந்துச்சுனாலும் ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் மீ ஆன் திஸ் சண்டே ஆர் மண்டே எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் பி ஆன் டியூஸ்டே. ஓகேங்களா? ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒன் கிளாஸ். ஸோ பர்சன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டேட்டா ஹைடிங். ஸோ டேட்டா ஹைடிங் இஸ் அ வே ஆஃப் restricting the access of our data members by hiding the implementation details. Example, ஒரு மெத்தட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ப்ரீவியஸா என்ன பண்ணோம்னா அதுல we won't give what the exact value is going to be. So in the data members, we will be hiding it using two different methods. One is getter and the another one is a setter methods. So we know இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஹைட் பண்ணுவோம். So let's see how we can work on this. So first வந்து private field. The private integer age. Okay, so this is a private field. So next, I'm creating a getter. So if my getter method and setter method create பண்றப்போ உங்களோட integers, that is உங்களோட variables or a name வந்து you should mention it in a private. Okay. So this is a getter method. Getter method வந்து public integer get age of. So return age. எங்களை ஏஜ்ன்றதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா I'm creating the another method that is called as a setter method. Okay. So setter method I'm changing the method name to be set age. I'm mentioning a integer age. So this is going to be this dot age is equals to age. Here. So this is how we have done. Okay. So the next is I'm creating a main class. So இது பாத்தீங்கன்னா என்னோட மெம்பர், என்னோட டேட்டா மெம்பர். வாட் இஸ் கால் டேட்டா மெம்பர்? திஸ் இஸ் ஏஜ் இஸ் அ டேட்டா மெம்பர். I'm I'm just restricting the access of this data member directly. I'm just giving as a private. So that's the main concept. And classல வந்து I'm just creating a main class to be what public static void. Okay. So now here, first I want to create an object for a person, right? So person is my class, my super class. And I'm using a new person and a dot. I'm going to change the value. எனக்கு age வந்து நான் செட் பண்ண போறேன். So set age of what? Something around 25. Okay. And accessing the age using a getter. So இது வந்து change பண்றோம். Change using the what? Set method. And next one, I'm going to access age using this. So system
println of my ages. Println a dot get age of. That's it. Okay. So we'll run this. Okay, my age is 25. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே டேரெக்டாகவே நம்ம இந்த வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? டேரெக்டாகவே இங்கே 25 அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லையா? பட் வி ஆர் நாட் யூசிங் திஸ் பிகாஸ் வி ஆர் மேக்கிங் இட் ஆஸ் அ ப்ரைவேட் ஃபீல்ட். இது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்க்கு மட்டும் கிடையாது. வி கேன் யூஸ் திஸ் திங்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ். ஓகேங்களா? டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம். மெயினாக எடுத்துட்டோம்னா எந்த ஒரு வெப்சைட்ஸுமே எடுத்துக்கலாம். அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஏன்னா ப்ரைவேட் ஆன்சர்ஸாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் லெட்ஸ் கன்சிடர் சம் சைக்காலஜி ரிலேட்டட் வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் வில் கிவ் சம் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டு த வெப்சைட், ரைட்? ஸோ அது எல்லாமே வந்து டைரக்டாக ஸோ அதர் பர்சன் ஷுட் நாட் ஹேக் இட். ஸோ அதனால வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் வி ஆர் making the data members, it is not accessible easily by the others. It is restricted. So that is a concept here. Clear? I hope everyone is clear about all the OOPS concepts. Hello, OOPS concepts. So next we will get into the other topic that is called as our advanced topics, advanced Java. So advanced Java's la enna nadukku appadina lambda and thread. So thread functions எல்லாருமே class 10 la படிச்சிருப்பீங்களா? So what is thread? What is threading? What is threading in Java? What is threading in Java? Any answers? So threadings எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்களா? What is threading in Java? No one knows. A task or a progress. Okay. Okay. So multi-threading means? Small task in a process and many tasks. Okay, but simultaneously, right? Okay, okay. Thank you, guys. Thank you for the answers. Okay, now let me create one more class. Let me create a new class as multi-threading demo. Okay, I've created one class for multi-threading. So first, multi-threading na enna paathukalam. So actually, this is a feature that allows concurrent executions. Okay, this is the concurrent executions of 2 or 3 parts of a program for maximum utilization of CPU. Okay, so this is a concurrent execution of 2 or 3 parts of program for the maximum utilization of the CPU. Okay, and each part of such a program is called as a thread. So every programmer will call it as a thread. And this thread is a lightweight process within a process. And here we have 2 mechanisms. One mechanism we will be calling as using a extending the thread class, and then the another one is implementing the runnable
interface. Okay. So extending a thread class. Otherwise, you can use a runnable interfaces. With render concept, you can create a thread class. Okay. So let's see how we can run using a extend thread class. Thread class use பண்ணி எப்படி நம்ம create பண்ணலாம். Okay. So public. I'm creating a method now. Run void run now. And next is I'm creating a try. So try and catch method create பண்ணிக்கிறேன். Sorry, not a method. I'm going to create an exception for try and catch. Okay, for try, I'm trying to display the thread that is running. Okay, so first to showcase to display the thread that is running. Okay, and next system dot println. I'm just mentioning this to be in here. Let it be like this. Okay. Here I'm just going to get the current thread. So present in the thread when the run night recurring. So I'm using a thread dot a current thread. Okay. And also I can also get the ID of it. So dot get ID of. Okay. So then I just in our text is running. Okay. This is how we have done with the first try நம்ம mention பண்ணியாச்சு. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா catchல நம்ம exception mention பண்ணோம். I'm just giving a general as an exception E itself. ஓகேங்களா? So இந்த ஈக்குள்ள என்ன பண்ணலாம்? So throwing an exception. Let me give it as exception is what? The exception is what அப்படின்னு mention பண்ணியாச்சு. Okay. So next is after doing this, I'm creating the main class. So இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு that is public class, and then I'm just giving as multi-thread as my class name. Okay, so mention பண்ணியாச்சு, and I'm going to create a main method public static void main a string arguments of. And inside this, I'm just giving as integer n is equal to 8. The value is 8 and the number of threads. So number of threads in totally 8. I'm just giving as a 8. And then for loop. So inside the for loop, I'm not directly going to give the value. Okay, now, instead of that, என்ன பண்ணலாம்னா integer I in கொடுத்துட்டு 0 and I is less than n and I increment. Okay, and what I can do is I'm just copying the superclass name, and A is equals to new of superclass name, and I can call the method, right? So method in a method A dot okay. Let me run this code. So one is running. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. So totally 8 number of threads கொடுத்திருக்கோம், but currently running threads மட்டும் நம்மளுக்கு identify ஆகும். One is running. Okay.
So that's all for this threading concept. And we can also create a thread creation using implementing the runnable interface. Runnable interface also we create பண்ணனும். So how we can do this? It's very simple. Instead of giving the multi-thread this one, I can use a, sorry, here I forgot to add this. So இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு தெரியுங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூமே it is running. So 18 is running and 22, 20, 21, it goes on like this. Okay. And next is we can see about the runnable interfaces. So runnable interface என்ன பண்ணனும்னா, again I'm changing this extends keyword to implements. Okay. And what is the interface name? It's going to be runnable. Okay, so runnable na நம்ம mention பண்ணியாச்சு. So how we can perform is the same thing. It will be the same process. So error it's showing up. Okay, so this is how it will be running. Clear? So concept wise happening அப்படின்னா that is difference between this multitaskingsல இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன difference? That is why we need to go for this particular class, a runnable interface, or why you should go with the extending the thread class, right? So live process வந்து இந்த thread-ஓட life suppose வந்து எப்படி process ஆகும்னா, first ஒரு new thread create ஆகும் and then start ஆகும் and runnable mode போகும், திருப்பியும் running னா இருக்கும். And if it gets running end ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெட்டுக்கு போயிடும். இல்லை அப்படின்னா some sleep-ஓ நீங்க வெயிட்டோ நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அது வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். If you want, I can also show you that simple example. Sleep யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம். ஸோ இன்டர்ஃபேஸஸ்ல சாரி இந்த மல்டி த்ரெடிங் கான்செப்ட்ஸ்ல இன்னும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க அந்த டாபிக்ஸ். யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் யூ ஜஸ்ட் கம் அப் வித் த கொஸ்டின்ஸ். பட் மண்டே வந்து டியூஸ்டே வந்து நான் டெஃபினட்டாக கேட்பேன் ரிகார்டிங் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் டெஃபினட்டாக கேட்பேன். யூ ஹாவ் டு டெல் மீ த ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கோ டு த collections. So let me give a name to be a collection. So what is collections? So what is collections? Any answers from your end? Collections, what is collections? Collections 9. So collections நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா ஜாவால? ஐடியா? ஓகே, ஜஸ்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க collectionsக்கு. Let me create one class. Okay. So notes of a collection. Okay, so why we go for collection first? So it will support a dissimilar data type. So that is the first point. Okay, and it is a dynamic memory allocation. And no memory wastage like array. So array மாதிரி நம்மளுக்கு memory wastage இருக்காது. Okay, so these are the 3 important points why we are going for the collection. Please note பண்ணிக்கோங்க. Collection concept definitely கேட்பாங்க இன்டர்வியூல.
So it will support the dissimilar data types, and it is a dynamic memory allocation. And the third one is no memory wastage like a array. Array memory wastage ஆகாது. That is the only reason why we go for this. And இதுல வந்து என்னென்ன different types இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it has a different types. Let me show it in the PPT. Lambda பார்க்கலாம். So this is an example for this collection framework. So இதுல பார்த்தீங்கன்னா three different types இருக்கு, like list, set, and queues, and map னு ஒரு concept இருக்கு. So these are all called what? This is a interfaces. List interface, queue interface, setன்றது interface தான். So இந்த interfacesல வந்து பார்த்தீங்கன்னா multiple classes இருக்கு, like array list, linked list, and vector. ஓகேங்களா? And if you talk about the setல வந்து பார்த்தீங்கன்னா hash list, hash set, linked hash set, இதெல்லாமே வந்து ஒரு particular classes தான். Okay. So like this, we have a different, interfaces and classes in the collection. So first we'll know about. So we'll know about the array list. Okay, so array list பத்தி பார்க்கலாம். Give me 1 minute. Okay. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா it is list conceptல இருக்கக்கூடிய listனா என்னன்னு சொல்லிங்கன்னா, it is an interface, right? So interfacesல I have a class called array list. So listல we will see about the array list. Okay. So இதோட syntax எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, we need to mention in this way. So list, I'm giving that is object name, and then new of array list. Okay. So like this, we will be specifying. Like first, we can create one example. So public static void main. Okay. So inside this, I'm creating a list. This is the interface. Interface is like A is equals to new of. I'm creating a array list here. Okay. This is a set of array list. So in array list, Java util package install பண்ணியாச்சு. Array list util package. Okay. And next, I'm taking a what is object or a name எடுத்தாச்சு, and I'm adding a 10 value here. Okay. And this is a number. I already know சொன்னேன் is a dissimilar data types வந்து support பண்ணும். And next வந்து பாத்தீங்கன்னா a dot, I'm adding some more numbers. Let's consider. Okay. So like this, I'm adding some values. So let me remove this first. So in example, so a dot add of, I'm giving a value to be 10.12f. Okay. And then I'm adding a dot add of 5. And a dot add of 8.
A dot add of truth. And now I'm trying to print the value. Okay, so let's run this. So என்னாச்சு எனக்கு dissimilar data types எல்லாமே எனக்கு print ஆயிருக்கு. So 10, 10.12 float and string character and boolean values எல்லாமே நம்மளுக்கு print ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, addன்றது it's a method it is used to insert the value. ஓகேங்களா, array list வந்து will display the output based on the insertion order. Okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா generics அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகேங்களா, so next concept is called as the generics. So what is generics? So actually it will supports a particular data type for the object only. It supports a particular data type இல்ல வந்து objects மட்டும் support பண்ணும். இந்த particular data type for objects only. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a features of the JDK 1.5 இருக்கு. And in the generic we can mention only the wrapper classes. Wrapper classes மட்டும்தான் we can only mention wrapper classes. Okay, and generic ஓட symbol என்ன? Generic நீங்க mention பண்றீங்கன்னா you should use a angle brackets. Okay, this is the generic symbol. It is used to define the particular data type. என்ன particular data type அதை mention பண்ணணும். If we need an integer data type, we will be mentioning as an integer. So let's see one simple example on this. Okay, let me so இந்த இடத்துல என்னன்னா நான் generic யூஸ் பண்ண போறேன். Genericல என்ன particular data type? I'm using an integer. This is a wrapper class. Okay, inside this we need to use a wrapper class. Adding a value. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா டைப்பை ஈஸியா என்னால ஆட் பண்ண முடியும் யூசிங் a generic. Okay, using a that is list allows a duplication value. So duplication values allow பண்ணுங்க. Let me copy this again. So it is accepting the duplication value and the it prints us in a insertion order தான் print ஆகும். Okay, next வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய size வந்து size is a method. So size method and find the sizes of the array list. Next, for example, what I do is I'm trying to integer I is equals to a dot the size of. Okay, so I'm printing this value here. So it shows the size. So type size in a totally it is showing like 6. Okay, 6 values. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா for loops நம்ம இதுல print பண்ணலாம். So for loop print பண்றதால எப்படி பண்ணலாம்? So for loop for of integer I is equals to 0. Any doubts? Okay. So I is less than a dot size of. So the size எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் we can print it out. Okay, like this we can print it. We paste it here. So a dot get of I. So ஒவ்வொரு values தான் நமக்கு print ஆகும். Clear? This is a different way. And இது வந்து enhanced loops use பண்ணாலும் நீங்க colons use பண்ணி பண்ணிக்கலாம். Clear அம்மா? So collections புரிஞ்சுச்சா? So next வந்து பாத்தீங்கன்னா like set
method. So setன்ற இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு. செட் மெத்தடும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். வேல்யூஸ் நம்ம லைக் நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூஸ். Depends upon you. And now 1 minute. Sorry for the background noise. Okay, no. So collections and one more example also I can show you for a string. A string which so integer வச்சு பார்த்தோமே அந்த string means again என்ன பண்ணலாம். So இங்க வந்து we can change this to be a string. Okay, let me copy and paste it here. Okay, so next I'm copying the same variable, but இங்க வந்து I'm going to give some characters. So let me give the value as Chemia and some other names. Okay, so in the மாதிரி ஒரு set of names நான் கொடுத்திருக்கேன். And let me run this. Okay, so I am getting a output of it. Clear? So you can also import the string in a collections. Someone is not in the mood. Okay. So next is a lambda expression. So lambda expression the theories பார்க்கலாம். Then we will move on to this one. Okay, lambda expressions long பார்த்தீங்கன்னா lambda expression is used to provide an implementation of an interfaces that has an functional interfaces. It says a lot of code. In the case of lambda expression, we don't need to define a method again for providing the implementation. It is somewhat like an arrow function. Arrow functions நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா in a JavaScript. The same how. So இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க lambda input parameters நீங்க கொடுக்கணும், an arrow denoting lambda and the lambda body. So இங்க வந்து உங்களோட declarations parts இருக்கும். Okay, ma'am. So, why use a lambdas expression to provide a implementation of functional interfaces and less codings? We are going for this lambdas expression. This is actually using in a Java 8 concepts use பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And if you example, if they are taking the job opportunities for a new that is okay. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா lambda expression பாத்தீங்கன்னா Java 8 versionல இருந்து இருக்கு ஓகேங்களா. So Java 8 versionல இப்போ suppose if you are getting an opportunity for Spring Boot technology opportunity கிடைச்சாலும் they will be asking these questions. Lambda-ல இருந்து கேட்பாங்க collections and annotation and one more thing threading. ஓகேங்களா. So இந்த concepts definitely lambdas-ல இருந்து கேட்பாங்க. So lambdas வந்து it is for the less coding. ஓகேங்களா. So that is why we are going for this. And இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா no parameter syntax and one parameter syntax and two parameters syntax. So it is applicable. So in the braces இருக்கு இல்லையா இதுல தான் நீங்க parameters mention பண்ணுவீங்க. And then we'll see one lambdas expression example. Let me create one class. Okay, let me create one interface. Okay, now interface create பண்ணிக்கிறேன். Math operation.
Sorry for the background noise, but I'm so sorry. So this is a math operation. Okay. So next one, the integer. I'm creating a method called operate. Integer a, comma integer b. Okay. So in the implementation interfaces, we already discussed about this. So now I'm creating a public class called lambda. Or class on create பண்ணி இந்த நேம் நீங்க என்ன வேணா நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாமா ஓகேங்களா that is not a problem. Class name you can define anything, but உள்ள என்ன functionality பண்றீங்க that is going to play a major role. Okay, public static void main a string arguments of so next I'm using this interface. So இங்க நான் logic எழுத போறேன். So logicsல I'm using a interface's name, and what is the logic is going to be giving a variable name to be addition. Okay, so addition perform பண்ணணும். And what is the parameter? So parameter na எனக்கு ரெண்டு parameter values add பண்ணணும். So a plus that is a comma b ரெண்டு parameters கொடுத்தாச்சு. And I'm using a lambda denotation. And then என்ன expression you are going to perform, that is a plus b. Okay. So this is a normal thing. And அதே மாதிரி subtractions எடுத்துக்கலாம். Just copy this. I'm changing here this to be a subtraction. Okay, this is a minus and result integer result 1. Okay, in the result 1 what I do is I'm going to take this that is object. So in the object use பண்ணியாச்சு dot operate off. So operate it's a method. It is going to operate the value. So I'm giving the value here 2 comma, so that is 5 comma 3 no value கொடுக்கிறேன். And let me copy this again. And I'm giving a value like 10 comma 4. Okay, so 10 comma 4 and result. This is going to be the result 2. So finally, we need to print the value, right? System dot out dot println. Addition results. Yes, result order value. Okay. It's result 1. Copying this again. Okay, so that's all. So I need to refactor this name lambda. What is the error is already defined. Okay, let me change. Need to change your okay. So என்ன பண்ணிருக்கேன்னா just இந்த super class ஓட name நான் இங்க mention பண்ணிட்டேன். And addition and subtraction is going to perform here. ஓகேங்களா operate methodல integer a and b ஓட value எடுத்துக்கும், and here you will be getting the output. Okay, let's see. So இங்க பாத்தீங்கன்னா you are getting the output. Okay, so this is a simple example for what lambda. Lambda expression எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? So இன்னும் நம்மளுக்கு that is we'll definitely get some time. Okay, so we are somewhat okay.
So the fifth session fifth session we are going to complete the basics of Java. This is the basics of Java. Basics and advanced of Java. But still JSP and servlet concept once the complete database and JDBs எப்படி connect பண்றது இதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். Okay, so we can also see some more examples in the upcoming classes. Okay, so now next வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll see about annotation. So annotations எப்படி perform பண்றது. First we'll see what is annotation. So நான் attendance 4 o'clock எடுக்கிறேன் சரிங்களா இன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் complete பண்ணிடலாம். Java annotation. So this is an hierarchy of the annotation. So this is going to be the package java.lang.annotation. And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பில்லிங் அனோட்டேஷன் இருக்கு கஸ்டமர் அனோட்டேஷன்ஸும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஜெனரல் பர்பஸ் அனோட்டேஷன் அண்ட் மெட்டா அனோட்டேஷன் ஜெனரல் பர்பஸ்ல லைக் ஜாவா லேங் பேக்கேஜஸ்ல ஓவர் ரைடர் டிப்ரிகேட்டட் சேஃப் வேரியபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் சப்ரஸ் வார்னிங்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேசஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு அண்ட் மெட்டா அனோட்டேஷன்ஸ்ல we have something called as inherited and documented, targeted, retention, repeatable. So there are different annotations. So what is annotation first? It is something which is not going to show anything in the output. So output it will not going to reflect. This is for we can say like a or metadata நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி annotations are used to provide a supplemental information about the program. Okay, annotations start with at and annotations do not change the actions of compiled program. So in annotations பாத்தீங்கன்னா நீங்க Spring Boot once நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you'll be using more annotations over there. So on the concept cover we have included this particular topic here. And annotations helps to associate the meta information to the program element. Okay, so எப்படி வந்து like we can create ஒரு custom annotations எப்படி create பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். Okay, so then you can mind it. Okay, so wait a minute. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the first thing is I need to import one more package. What it is? Import நம்ம இந்த PPT-ல பார்த்தோம் இல்லையா java.lang.annotation.string asterisk. Okay, so this is the annotation that is import package கொடுத்தாச்சு. Then again, so before this, I'm creating a interface. Okay, so interface and annotation create பண்ண போறேன். So interface my annotation. Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா I'm just giving a string value of method. Okay, and அதுக்கு மேல if I'm want to create some இங்க இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have something called as retention meta annotations. Okay, so அதுல வந்து நான் retentions and I'm going to use a target annotation. So at retention means retention policy dot runtime. Okay, and one more the meta is target element type dot method. Okay, so these are the some annotation which we are implementing, and inside this I'm creating one method. Okay, now our public void annotated method. So I'm just printing a system or out.println. The method is annotated. Okay.
இதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm using the annotation called at my annotation. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just creating the here எங்க கிரியேட் பண்ணோம் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பர்டிகுலர் annotation தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். So my annotation and this is the custom annotation. I'm just giving a value as custom annotation. And finally, we can create a public static void main. ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா எப்படி நம்ம தட் இஸ் இன்சர்ட் பண்றோம் அனோட்டேஷன்ஸ் அண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் and throws no such a method exception. What is the error? Okay, so inside this, I'm giving the the class name. So class name எங்க இருக்கு? So class name and then some variable name new of this, and then again a dot annotated method. Use the same thing here. The method I use பண்ணியாச்சு. So it is going to retrieve the data. So எப்படி retrieve பண்ணும்? To retrieving and using the annotation value வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். So what is the annotation here? Let me copy this annotation and I'm giving B as annotation and example dot get class of dot get a method of so annotated method and dot get annotation of my class annotation. ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு annotation create பண்ணிருந்தோம் இல்லையா so அது annotation dot class. Okay. So next அந்த output நம்ம print பண்ணணும். So copy this and I'll print the value. So anything error. This particular line. Okay. So next class பார்க்கலாம் இதுல continuation.
ஸோ இன்னும் நம்ம கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா we need to discuss about string. ஓகே, ஸோ string concepts பார்க்கணும். And then we need to go through about JSP and servlet concept. That's all, I think, from Java. And then we'll continue with the MySQL database. Okay, va? So இது வரைக்கும் நீங்க இது பண்ணதுல I will ask you some interview question on Monday. Sorry, that is on Tuesday. So please be prepared for it. ஓகேங்களா? ஒரு 10 minutes definitely. 10 minutes அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 minutes நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஃபார் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்க்கு. ஓகே, ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் அண்ட் கம். ஸோ என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டட், ஓகேங்களா? ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ்ல எப்படி நம்ம கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட் பண்றது. அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ ஆஸ்க் சம் லாஜிக்ஸ், ஓகேங்களா? லாஜிக்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்பேன். எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும் மண்டே. கிளியராமா? Because it is not just for a sake we are doing this program. ஓகேங்களா? Everyone has to get placed. That is my only intention for our EduNet Foundation. எதுக்கு programs provide பண்ணிட்டு இருக்காங்க to get a job opportunities, right? So placements வருதுன்னா அது கரெக்டா opportunity யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க go through பண்ணணும். And one more thing, sometimes you